Dear friends, welcome to is American English Center, video 44 Parents and Cook. 4 word phrase story. 4 word phrase story. Little Red Riding Hood. So, what do you mean by 4 word? 4 words are there. So, where you have to stress and where you have to unstress. See here, for example, cute little red head. Head is a noun, red is a noun. So, this particular, it is a compound noun, right? Red head. So, you are stressing on red. Little is a modifier. This is one other modifier. So, cute and red, you have to stress. Cute little red head, right? So, when 4 words are there, especially compound nouns, 2 nouns are there, first noun should be stressed. Once upon a time. Once upon a time, this is a story. It is something like one girl who wants to go and meet her grandmother. So on the way, she meets a wolf. The wolf costumes itself as some other young man, and it takes a ride with that girl. And before that, the wolf got down, goes and kills the grandmother, eats her up, and she was waiting for this girl, and this girl comes there to meet her grandmother. And there that wolf was acting as if it is a grandmother, and suddenly the wolf turns back to eat this girl. She took a gun and shoots the wolf. So this is the story, once upon a time. So all these words are in set phrases, 4 word set phrases. There was a cute little red head named Little Red Riding Hood. So here little and riding is stressed. So once upon a time there was a cute little red head named Little Red Riding Hood. One day she told her mother that she wanted to take a well-stocked picnic basket to her dear old grandmother. So dear old grandmother. See, 4 words are there. So dear and grand are stressed. On the other side of the dark, scary black forest. Dark, scary, black and forest. 4 words are there. So dark and forest are stressed. So grandmother was there on the other side of the river. Her mother warned her not to talk to strangers. Mother was advising her daughter not to speak with the strangers, especially the dangerous big bad wolf. The bad wolf. So bad wolf is a descriptive phrase. Bad is an adjective, wolf is a noun. So this is a modifier. So modifier and wolf is stressed. Modifier and noun is stressed. Big bad wolf. Little Red Riding Hood said she would be careful. She told, I'll be careful, and left. Halfway there she saw a mild-mannered hitchhiker. Hitchhiker means what? A person who gets lift. She pulled over in a bright red sports car. So she was coming in a bright red sports car. So this girl was coming in the car and offered him a ride. So she gave him a lift. Just before they got to the freeway, when they were about to go to the main way, turn off for her old grandmother's house. When she was about to go to her grandmother's house in the car, the heavily bearded young man, that is the wolf, who costumes itself as a man, jumped out and ran away. He jumped out and went away. Was he the wolf? She was just thinking, was it the wolf? He hurried ahead to the waiting grandmother's house. So this wolf went to the grandmother's house, let himself in, ate her. He killed the old grandmother and ate the grandmother, and jumped into her bed to wait for Little Red Riding Hood. So the wolf was waiting for the granddaughter, that is Little Red Riding Hood, to come. When Little Red Riding Hood got to the house, when the young girl came to the house, she was surprised. Grandmother, what big eyes you have. She was shocked to see a grandmother in such a shape. Grandmother, what big eyes you have. The wolf replied, the better to hear you with. So I just want to hear with you, my dear. Oh, grandmother, what big teeth you have. So the young girl was asking, grandmother, why you have such a big teeth? The better to eat you with. I want to eat you. This is what the wolf was saying. And the wolf jumped out of the bed to eat Little Red Riding Hood. So the wolf jumped to eat Little Red Riding Hood, the girl. Fortunately for her,
Luckily, she was a recently paid up member of the infamous National Rifle Association. So she has got a license of how to shoot. She pulled out her brand new shotgun. She took a gun, she shot the wolf and shot the wolf dead, right, sir? So once upon a time, there was a cute little redhead named Little Red Riding Hood. One day she told her mother she wanted to take a well-stocked picnic basket for her dear old grandmother on the other side of the dark, scary black forest. Her mother warned her not to talk to strangers, especially the dangerous big bad wolf. Little Red Riding Hood said she would be careful and left. Halfway there, she saw a mild-mannered hitchhiker. She pulled over in a bright red sports car and offered him a ride. Just before they got to the freeway, turn off for her old grandmother's house, the heavily bearded young man jumped out and ran away. Was he the wolf? He hurried ahead to the waiting grandmother's house, let himself in, ate her, and jumped into her bed to wait for Little Red Riding Hood. When Little Red Riding Hood got to the house, she was surprised. "Grandmother, what big eyes you have!" The wolf replied, "The better to hear you with, my dear." "Oh, grandmother, what big teeth you have! The better to eat you with." And the wolf jumped out of the bed to eat Little Red Riding Hood. Fortunately for her, she was a recently paid up member of the infamous National Rifle Association. She pulled out her brand new shotgun and shot the wolf dead. So, 4-letter phrase. So, where to stress? That's what you have seen here. See here, noun, just plain noun. It's a pot. Pot you have to stress because it's a noun. Adjective, only adjective comes. It's new, so only new should be stressed, right? When noun is there, noun is stressed. When adjective is there, adjective is stressed. When adjective and a noun is there, that is the descriptive phrase, is a new pot. The pot noun should be stressed. When one adjective and modifier is there, you have to stress on the modifier, that adjective. It's a brand new. Suppose one modifier is there, one adjective is there, one noun is there. This modifier and noun should be stressed. It's a brand new pot. Suppose two nouns are there. See, two words, set phrases. Set phrases means two nouns are there. It's a teapot. So T should be stressed more than pot. Suppose modifier is there. Modifier is modifying the T. So it's a new teapot. So T is stressed. Suppose modified state phrases, 4 words are there. You have to stress the modifier and you have to stress the first noun. So it's a brand new teapot. Suppose if 3 word set phrases is there, 3 nouns are there. Teapot lid. The first noun should be stressed. It's a teapot lid. Suppose modifier is there, only the T is stressed. It's a new teapot lid. Suppose 3 word set phrases is there, teapot lid, and modifier is there. First modifier is stressed. It's a brand new teapot lid. So 2 word phrases. See, a proton from a croton. So proton and croton, contrasting that, you are stressing. And contrast, well, you are not the only one. Contrast, a reason, nation word, survey. So it's a modified descriptive phrase. National Science Foundation, it is a modified set phrase. 6% of American adults. So descriptive phrase, and here the rest think. Contrast, DNA, acronyms, 3rd word should be stressed. Food additives, set phrases. Food is a noun, so food should be stressed. Sky resort, set phrase. Radioactive milk, it is a description, so the noun should be stressed. Hope you are able to understand. Are you clear? I request young lady to read the story. Make it fast. Come here. Yes, Ms. Nagu from Australia. Please come. Going to Australia, yes. Once upon a time, there was a cute little redhead named Little Red Riding Hood. One day, she told her mother that she wanted to take a well-stocked picnic basket to her dear old grandmother on the other side of the dark, scary blank forest. Her mother warned her not to take to strangers, especially the dangerous big bad wolf. Little Red Riding Hood
said she would be careful, and left halfway there. She saw a mild mannered hitch. So how to pronounce? hitchhiker லிஃப்ட் கேட்குறாங்களே hitchhiker. 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 She pulled over in her bright red sports car and offered him a ride. Just just before they got to the freeway, turn turn off for her old grandmother's house. The heavily bearded young man jumped out and ran away. He was Wolf. He hurried ahead to the waiting grandmother's house, let himself in, ate her, and jumped into her bed to wait for Little Red Riding Hood. When Little Red Riding Hood got to the house, she was surprised. "Grandmother, what a big eyes you have!" The wolf replied. "The better to hear you with, my dear. Grandmother, what big teeth you have!" The wolf jumped out of the bed to eat Little Red Riding Hood. Fortunately for her, she was a recently paid up member of infamous National Rifle Association. She pulled out her brand new shotgun and shot the wolf dead. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ரிமூவ் பேஜ் நம்பர் 113-16. 4 வார்த்தைகள், ஃப்ரேஸ்னா சொற்றொடர்கள், 4 வார்த்தைகள் வருகிறது. இங்கே பாருங்கள், ஹெட் என்பது பெயர்ச்சொல், ரெட் என்பது பெயர்ச்சொல். ஆக 2 பெயர்ச்சொல் வருகிற பொழுது எதுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பீங்க? ரெட், இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அதை விவரிக்கக்கூடிய இந்த கியூட் லிட்டில், அழகான சின்ன செவந்த தலையுடைய, ஆக இந்த 4 எழுத்து ஒரு சொற்றொடர்களாக வருகிற பொழுது இந்த கியூட்டுக்கும் ரெட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஆக எங்கே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்? இது ஒரு கதை ஒன்று. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை, ஒரு பெண், இளம் பெண், 17-18 வயது, அவள் தன்னுடைய பாட்டியை பார்க்க செல்கிறாள். ஒரு ஊருக்கு கிராமத்தில் இருக்கிறது. அங்கே போய் பார்க்க விரும்புகிறாள். அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறார்கள்? பார்த்து ஜாக்கிரதையாக, யாரிடமும் பேசாமல் பார்த்து போய் வா என்று சொல்ல இந்த பெண்ணும் புறப்படுகிறாள். அவங்க அம்மா எச்சரிக்கிறாங்க, ஒரு ஓனாய் இருக்கிறது, அதுகிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கின்றது. ஆக இவள் தன்னுடைய காரை எடுத்து அவள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறாள். போகும் வழியிலே அந்த ஓனாயானது என்ன செய்கிறது? ஒரு இளம் பையன் வேடமிட்டு அந்த லிஃப்ட் கேட்கிறது. கூட பயணம், ஓசி பயணம். ஆக இந்த பெண் என்ன செய்கிறாள்? அந்த ஓனாய் என்று தெரியாமல் இளம் பையன் என்று நினைத்து காரிலே உட்கார்ந்து வைத்து அழைத்து செல்கிறாள். அவள் போகிற வழியில் இறங்கி விடுகிறேன் என்று அந்த பையன் சொல்கிறான். திடீரென்று அவள் பாட்டி வீட்டுக்கு அருகிலே வருகிற பொழுது அந்த ஓனாய் வேடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் வேடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓனாய் காரிலிருந்து குதித்து வீட்டுக்கு சென்று இந்த பெண் பார்க்கறதுக்குள்ள அது அந்த ஓனாய் மறைந்து விடுகிறது. அங்கே சென்று பாட்டியை சாப்பிட்டு விடுகிறது. அங்கே அந்த பெண்ணுக்காக காற்று கொண்டிருக்கிறது பாட்டி வேடமிட்டு. அந்த பெண்ணும் வருகிறாள், பாட்டியை பார்க்கிறாள். பாட்டியம்மா, என்ன உன் கண்கள் பெரிதாக இருக்கிறது, என்ன உன் பற்கள் பெரிதாக இருக்கிறது என்று கேட்க அந்த ஓனாய் திரும்பி உன்னை சாப்பிடத்தான் என்று அந்த பெண் மேல் பாய பார்க்கிறது. உடனே இவள் ஏற்கனவே துப்பாக்கி சுடுதலிலே கோல்டு மெடல் பயிற்சி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பெண் அந்த துப்பாக்கியை எடுத்து அந்த ஓனாயை சுட்டு கொன்று விடுகிறாள். அதுதான் கதை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது அந்த 2 பெயர்ச்சொற்கள் வருகிற பொழுது முதல் பெயர்ச்சொலுக்கும் 2 விவரித்தல் வருகிற பொழுது முதல் விவரித்தலுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஒன்ஸ் upon a time, ஒரு காலத்திலே there was a cute little red head named Little Red Riding Hood. அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் Little Red Riding Hood. One day she told her mother that she wanted to take a well-stocked picnic basket to her dear old grandmother. அப்போ தான் பாட்டியை பார்ப்பதற்காக பிக்னிக் பேஸ்கெட் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இங்கே பாருங்கள், டியர் ஓல்டு கிராண்ட்மதர். கிராண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, டியருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த டார்க் ஸ்கேரி பிளாக் ஃபாரஸ்ட், அந்த
ஒரு பெரிய அடர்ந்த காட்டுக்கு பின்னாடி அவங்க பாட்டி இருக்கிறாள். Her mother wanted not to talk to strangers. புதியவர்கள், அடையாளம் தெரியாதவர்களுடன் பேசாதே என்று சொல்கிறாள் பாட்டி. எஸ்பெஷலி த டேஞ்சரஸ் பிக் பேட் wolf. அந்த ரொம்ப பயங்கரமான அந்த ஓநாயுடன் மட்டும் பேசாதே. லேட் ரைடிங் ஹுட் said she would be careful. அந்த பெண் என்ன சொல்கிறாள், நான் ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன் என்று. left halfway there, போகிற அரை தூரத்திலே she saw a mild mannered hitchhiker. hitchhiker என்றால் என்ன? போகிற வண்டிகளுக்கெல்லாம் லிஃப்ட் கேட்கக்கூடியவர் hitchhiker. ஆக she pulled over in a bright red sports car and offered him a ride. அந்த பெண் என்ன செய்கிறார், தன்னுடைய காரை நிறுத்தி அவனுக்கு பயணம், ஓசி பயனை அளிக்கிறாள். just before they got to the freeway, கொஞ்சம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் போகிற பொழுது turn off for her old grandmother's house, அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு திருப்பிக்கிற பொழுது த ஹெவிலி பியர்டு யங் மேன், அந்த தாடி வைத்திருக்கக்கூடிய ஓனாய், ஆண் மகன் வேடமிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓனாய் குதித்து விடுகிறது. அண்ட் ராவணனை ஓடி விடுகிறது. அது ஓனாயா? கொஞ்சம் சந்தேகம் வருகிறது. ஹி ஹரிட் பேக் டு த வெயிட்டிங் கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ். பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறது அந்த ஓனாய். லெட் ஹிம்செல்ஃப் இன், உள்ளுக்குள்ளே செல்கிறது. லேட்டர் அந்த பாட்டியை சாப்பிட்டு விடுகிறது ஓனாய். ஜம்ப் இன்டு அ பெட் டு வெயிட் ஃபார் லிட்டில் ரெட் ரைடிங் ஹுட். அந்த லிட்டில் ரெட் ரைடிங் ஹுட்டுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓனாய். when little red riding hood got to the house, அந்த பெண் வீட்டுக்கு போன பொழுது she was surprised. என்ன பாட்டி இப்படி இருக்கிறாள்? what big eyes you have, என்ன பெரிய கண்கள் இருக்கிறது பாட்டி உனக்கு. உல்ஃப் அந்த என்ன சொல்லுகிறது ஓனாய், the better to hear you with, உன்னை பார்க்கணும் பேசணும் அதற்காக. ஓ கிராண்ட்மதர், வாட் பிக் டீத் யூ ஹேவ், பாட்டி என்ன பெரிய பல்லு வைத்திருக்கிறாய். த பெட்டர் டு ஈட் யூ வித், உன்னை சாப்பிடுவதற்காகத்தான் என்று ஓனாய் சொல்கிறது. அண்ட் த wolf jumped out of a bed to eat little red riding hood. லிட்டில் ரெட் ரைடிங் ஹுட்டை சாப்பிடுவதற்கு பாய்கிறது. ஃபார்ச்சுனேட்லி, அதிர்ஷ்டவசமாக, she was recently paid up member of the infamous National Rifle Association. துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியிலே பயிற்சி பெற்றிருக்கக்கூடியவள். she pulled out her brand new shotgun. அவள் தன்னுடைய துப்பாக்கியை எடுத்து and shot the wolf dead. அந்த ஓனாயை கொன்று விடுகிறாள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, it is a part. இட்டுங்கிறது பிரதிபெயர்ச்சொல், இஸ் என்பது ஆக்சிலரி வேர்ப், ஏங்கிறது சுட்டெழுத்து, பாட் என்பது பெயர்ச்சொல். இங்கே பெயர்ச்சொல்லுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் எ பாட், பாட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இங்கே அட்ஜெக்டிவ் இருக்கிறது, இட்ஸ் நியூ, புதியதனவாக இருக்கிறது. ஸோ புதிய, இது வந்து அட்ஜெக்டிவ், நவுன் இல்லை, அதனால் அட்ஜெக்டிவ் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் நியூ, அது புதியதாக இருக்கிறது. இட்ஸ் எ நியூ பாட். இது ஒரு பெயரூரி சொல்லும், அட்ஜெக்டிவும் நவுனும் இருக்கிற பொழுது நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் நியூ பாட், அது ஒரு புதிய ஒவ்வொரு பானை. இட்ஸ் பிராண்ட் நியூ. ஆக ரெண்டு உரிச்சொற்கள் இருக்கும்போது ரெண்டாவது உரிச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அது புதியதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் a brand new pot. ஆக இந்த பாட்டு அது விவரித்தல் நியூ. இது வந்து பிராண்ட், இது வந்து விரித்து சொல்கிறது. ஆக பிராண்டுக்கும் பாட்டுக்கும் சொல்லுகிறீர்கள் மாடிஃபைடு. ஆக இட்ஸ் a brand new pot. இட்ஸ் a tea pot. டீ ஒரு பெயர்ச்சொல், பாட் ஒரு பெயர்ச்சொல். அதான் டூ வேர்ட்ஸ் செட் ஃப்ரேசஸ். ரெண்டு பெயர்ச்சொற்கள் வருகிற பொழுது இந்த டீக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. முதல் பெயர்ச்சொல்லுக்கு இட்ஸ் a tea pot. இட்ஸ் a new tea pot. ஆக இந்த பெயர்ச்சொல், ரெண்டு பெயர்ச்சொல் வருகிறது விவரித்து சொல்கிற பொழுது டீக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் a new tea pot. இட்ஸ் a brand new tea pot. ஆக இந்த டீ பாட்டுக்கு ரெண்டு விவரித்தல் வருகிற பொழுது இந்த விவரித்தல், முதல் விவரித்தலுக்கும் அந்த டீக்கும் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் பிராண்ட் நியூ டீ பாட். இட்ஸ் எ டீ பாட் லிட். மூன்று பெயர்ச்சொற்கள் வருகிறது. டீ பாட்டு, லிட்னா மூடி. ஆக டீக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் எ டீ பாட் லிட். இந்த மூன்று பெயர்ச்சொற்கள், அது முதல் பெயர்ச்சொலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இது விவரித்தல் அட்ஜெக்டிவ் இருக்கிற பொழுது இங்கே நவுனுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் நியூ டீ பாட் லிட். இட்ஸ் எ பிராண்ட். ஆக ரெண்டு விவரித்தல் வருகிற பொழுது முதல் விவரித்தலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குது. இட்ஸ் எ பிராண்ட் நியூ டீ பாட் லிட். அடுத்ததாக பார்க்கிற போது டூ வேர்ட் ஃப்ரேசஸ். A proton from a croton. புரோட்டானுக்கும் குரோட்டானுக்கும் எதிர்மறையாக இருக்கிறது, அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. வெல், யூ ஆர் நாட் த ஒன்லி ஒன். நீ ஒருவன் மட்டுமல்ல. இதுவும் எதிர்மறையாக வருகிறது. ரெண்டு எதிர்மறைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ரீசன் நேஷன் வைட் சர்வே. இது மாடிஃபைட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃப்ரேஸ். நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். இது செட் ஃப்ரேஸ். சயின்ஸும் ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டு நவுன் இருக்கிறது. சயின்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. 6% ஆஃப் அமெரிக்கன் அடல்ட்ஸ். இங்கே விவரித்தல், அடல்ட்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. சயின்டிஃபிக்கலி லிட்ரேட். இதுவும் ரெண்டு, ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒரு விவரித்தல். லிட்ரேட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. டிஎன்ஏ, இது அக்ரோனிமுக்கு மூன்றாவது அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஃபுட் அடிட்டிவ் செட் ஃப்ரேசஸ்க்கு முதல் ஃபுட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீர்கள். ஸ்கை ரிசார்ட் செட் ஃப்ரேசஸ் முதலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ரேடியோ ஆக்டிவ் மில்க் விவரித்தல், மில்க்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே,
இந்த விவரித்தவனுடைய சட்ட ரீதியாக 11 சட்டங்கள் இருக்கிறது. இந்த சட்டத்திற்கு தகுந்தபடி எங்கெங்கு உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். Hope you are able to get it. Thank you very much.